Does this every time. We are back, round 3, session 3 for Steins Gate. We are on episode 9. Where we last left off, we just completed the Ferris Cup, hacked and discern, learned more about Shining Finger, my apologies, and almost convinced Kirisu to join our science endeavors. But currently, as Rentaro, we're looking for the IBN 5100. We did, speaking of Kirisu, discover that her father was also into time travel. So all that and more today on episode 9. But something cool and exciting, I got a surprise from my dad and my mom and dad, and it's a wakizashi. And I think it's only fitting with this Steins Gate playthrough to name it Samidare. So maybe comment a different name, but I mean, how fitting is that, you know? But with that being said, if you like videos like this and want to see more, please like and subscribe, as it really does help out the channel. I do have a Discord, so you can check that if you're interested to see what I'm up to. And yeah, comment down below maybe a katana name or wakizashi name and what you want to see next. And with that, we can get into it. Yep, so we are about 9 hours and 38 minutes in, and we are now going to a shrine to look for the IBM 5100, which Ferris's dad supposedly donated to. So we shall see. Tanda Myojin is the largest and more popular shrine, so 9 out of 10 people would choose to donate something there. But when I inquire at the shrine office, nobody knows anything about an old computer. That leaves Yanabashi Shrine. You got mail? Oh, we got a call. Not mail. I think it's Luca. What? All I can hear static. Wrong number? No, maybe. 聞かんだな。警告のつもりか。これ以上セルに手を出すなと言いたいのか。Huh? Nope, not Luca. It's a woman's voice. And she clearly doesn't understand what I'm talking about. 機関の人間では。Oh, must be Shining Finger then. 違うわよ。マキセです。 Never mind. I was completely wrong. マッキーセ? Who? I think I remember this voice from somewhere. 悪いが思い出せない。どこで出会ったのか教えてくれ。パリかロンドンか。秋葉原よ。つい昨日もあったろうが。Yesterday. Who did I meet yesterday? Makise. Oh! Whoa! 助手! She got my number. 助手じゃない。マキセ・クリス。クリスティーナと言ってくれないとわからないではないか。I mean, we use code names for a reason, so. クリスティーナでもねえよ。何度言わせんのよ。お前は相変わらずキャンキャンとうるさいな。誰のせいだ。誰の。ちょっと待って。お前、なぜ俺の電話番号を知っている？ Who would have given it? Maybe Mayuri? Something's not right here. It's not like Kirisu's free of suspicion. She could still be a spy. 橋田さんに教えてもらったの。Oh. なんだ、つまらんオチだな。それで、どうかしたのか、助手。助手じゃない。ドローが。But she basically is, isn't she? 反論するのもバカらしくなってきた。あんた今どこ？柳林神社に向かっているところだが。あ、そう。じゃあね。Okay. I guess that's the only downside to this vertical, is you can't see when I do hand expression, so it's just me moving my body like this. I gotta get better at that if I record in this way. Oh, she hung up. え？あ？なんだ今の？嫌がらせか？嫌がらせなのか？ How dare my assistant treat me like this? I shall scold her most harshly the next time we meet. She thinks she's all that just because of her thesis was published in Science magazine.
Oh, and she met us here, I guess. サイエンス誌に論文が載ったからなんだというのだ。Your accolades, nothing. いきな You're り dead in my timeline. When I arrive at Yanabashi's shrine, I find my assistant waiting there for some reason. She glares at me with her usual frown. さっきの電話はなんだ。あんたの居場所を聞いただけ。それでここに向かってるって言うから来た。Okay. 誰も呼んでいないのだが。私も呼ばれた覚えはない。And here she is. Maybe assistant number 4 gets bumped up since she's the only one who wants to investigate with me. That's all I'm saying. Why is she always in such a bad mood? なぜ俺に会いに来た。会いたくて会いに来たんじゃないから。勘違いしないで。Then why? She just keeps those abusive words coming. 昨日別れ際に言われたことが気になって。Oh? 何のことだ。 IBN5100 それにセルン。貴様、機関ではなくセルンのスパイだったか。この俺を殺しに来たのだな。そんなことだろうと思っていた。いかにも人を殺しそうな顔をしているからな。Face is something. どんな顔よ。失礼だな。 Always in a glare. 少しは落ち着いたら。いつもふざけたことばかり言って。とても私より年上には見えない。What, by 2 years or a year? 落ち着くか。お前にはわかるまい。常に身の危機にさらされ、逃亡に次ぐ逃亡を重ねてきた。これまでの俺の人生は。Hey, but this time we're prepared. Samidare for the rescue. ええ、そんなヨタ話は全くわからない。俺に喧嘩を売りに来たのか。 IBN5100 とセルンって組み合わせに興味が湧いただけよ。 The code. そうではなく、お前が興味を持ったのはセルンでタイムマシン研究が行われていることだろ。Maybe your father was right. Maybe it's not as bad as you thought it was. うるさいな。タイムマシンになんか興味ないわよ。 I really did not. I guess I didn't know going into this story what this story. I knew it was about time travel, but I didn't realize, I guess this is their approach to time travel. And not saying that it hasn't been interesting so far. I'm just kind of hoping for a little more substance as we carry on. それより Because it's all still pretty surface level. 使ったの。それを確かめに来た。 Kirsu looks up at Yanabashi Shrine, Small's archway. 神社に？そうだ。 Then with perfect timing, a beautiful girl or boy dressed in Miko garb appears from the nearby shrine office, holding a bamboo broom. My man. 京馬さん、こんにちは。ルカ子よ。お前、例のものはどうした。妖刀さみだれのことですか？ I mean, we really might just have to. We might just have to name it that. 常に携帯しろと言っておいたはずだ。すみません。でも掃き掃除の時は邪魔になるので。掃き掃除の最中に乗っ取られたらどうするつもりだ。誰も助けてはくれんぞ。 It's true. そうですね。以後気をつけます。ねえ、さっきから二人で何の話をしてるのよ。 Wouldn't you like to know? Luca finally notices Kirsu and gives me a puzzled look. こちらの方は。助手だ。違うわよ。っていうか何よその適当な紹介の仕方は。俺は事実を述べたまでだ、クリスティーナ。My name's not Christina. ないんですか？日本の方です。Oh,
それよりルカ子、お前の父上と話を。待て、紹介しなさいよ、ちゃんと。 She does not understand the core values of this mission. 紹介されたいのか、ちゃんと。 Then introduce yourself. この状況で紹介されない方が不自然だろうが。俺はお前をルカ子に紹介するためにここに来たのではない。紹介するぐらい10秒もかからないのに、あくまで拒否するんか、あんたは。喧嘩。Lucas flustered. Looks like he thinks we're fighting. こいつはマキセ・クリス。 Oh, we're totally introducing. AKA Christina. もう助手でいい。よろしくお願いします、マキセさん。漆原ルカです。よろしく。おいくつなの？ What, 14, 15, 16? 今年で17です。私の1個下か。そうなんですか？マキセさん、とても大人っぽくて1歳違いには見えないんです。 Calling her old. つまり老け顔ということだな。Maybe time traveling will fix that. She glares at me. いえ、違います。綺麗だっていう意味ですから。 Nice save. サンクス。あなたはとても可愛らしいと思うわ。 But he's a guy. I probably shouldn't tell her that. The shock from learning the truth might be enough to make her go back to America. くだらん社交辞令は終わったか。いちいち言い方がムカつくわね。ならばルカ子よ、お前の父上とお話ししたい。呼んできてはくれまいか。はい、いいですけど、お父さんにお話って。 IBN 5100. これは人類の未来に関わる重大な要件なのだ。Dad, there's somebody who says the future mankind. He needs to talk to you about it. 人類の未来？すぐ呼んできます。 Luca races into the shrine office. He believes just about anything I say. He's really easy to deal with, unlike my rebellious assistant. やだ、風邪ひいたかな。Kursu's sniffling should keep her too occupied to scold me for a while. Luca's father soon appears. Luca is pretty flustered. He's practically dragging his father behind him. お父さん、早く早く。 Okay, I'm very curious about this, Dad. ちょっと待ってくれ。そんなにせかされても転んでしまうよ。 Not what I expected, but not surprised either. 人類の未来がかかっているんだよ。そうか。それは大変だな。 Got pink eyes too. I met Luca's father several times before. He's a gentle, respectable adult, with the exception of how he raised Luca. Apparently, the reason Luca wears Miko garbs is because his father requested it. Maybe his dad's a pervert. No, it's not like I mean to mock the Shindo priesthood or anything like that. やあ、法王院君、久しぶり。いつもルカがお世話になっていますね。いえ、こちらこそ。彼の名前は法王院じゃなくて岡部ですよ。 How? My horrible assistant. そうなのですか？助手、話がややこしくなるから喋るな。事実を言っただけじゃない。 What did she come here for? ルカから法王院君だと聞かされていたからすっかりそう信じていたが、いやー、もしかしてこれはルカに一杯食わされたかな。あ
父さん、そうじゃなくて、岡部さんは本名で、法王院という名前は、Come on, Luca, it's also my real name. 俺は法王院です。岡部倫太郎って親がつけてくれた名前でしょ？それを否定するの？ What is the point of this conversation? いいから黙れ、ザゾンビ。 Oh, Christina. 誰がゾンビだ？仲が良くていいですね。 Luca's father looks at Kirsu. あなたもルカのお友達ですか？これからもルカと仲良くしてやってくださいね。私は。この子は見ての通りとても可憐な子ですから。 True. お父さん、やめてよ。Kirsu looks like she's gonna cry for some reason. Because of her dad isn't the same. What's wrong? Is she upset that Luca's father assumes she's a friend? Because she didn't have a caring dad like that. Kirsu notices my stare and quickly turns away. それで法王院君、私に何か用事だとか。That's right, this is no time for idle chatter. This meeting will shape the course of Ragnarok. The future of mankind is, well, whatever. I'm a mad scientist, not some sort of hero. I may be a villain, but I'm not a monster. Anyway, I explained to Luca's father that I need an IBN 5100. I then asked him if the retro PC was donated to Yanabashi Shrine. Of course, I don't disclose any classified information like how we plan to hack CERN or how this all is related to time machine research. 奉納という言い方がふさわしいかどうかは分かりませんが、 Oh. この神社には確かに9年ほど前に預けられた古い PC がありますよ。 Oh. So it is here. No way, really? それだ。それに間違いないです。ちょっと待っていてください。今持ってきましょう。 And he's just gonna give it to us? Amazing. Luca's father comes back in about 10 minutes. His face is bright red and he's carrying a large cardboard box. His gait is fairly unsteady. I wonder if he'll be okay. 探すのに手こずってしまいました。おそらくこれだと思います。 Luca's father places the box on the ground and takes a deep breath as he rubs his back. Was it that heavy? I thank him and take a look inside. Oh, it's it! IBN 5100。 Inside is a simple computer with an integrated monitor. The monitor is only about as big as a GPS screen. That's crazy. I compare it to the IBN 51 image I got from Shining Finger. They look very similar. ここを見てください。 Luca points to the logo between the tape drive and the monitor. I don't know why tape drive is something. Before the invention of floppy disks, data was stored on magnetic cassette tapes. Specialized drivers to read these tapes were the norm for computers in the 1970s. It's really like magic computers. It's crazy. It says IBN 5100 portable computer.我、ついに秋葉の都市伝説を解明せる。 This is the Phantom PC of Akihabara. It's in excellent condition. There's only a thin layer of dust on it, but it looks like we'll need to plug it in to see if it works. Now the problem is whether Lucas father will lend it to me or not. 漆原担当直入にお聞きしたいのですが、この PC を貸してもらうことは可能ですか？いいですよ。 Let's go! そんなあっさりと。 Is it okay for a priest to just lend property out like that? Items which were donated to the shrine?
I've never heard of anything like that. That's why I was expecting him to refuse. これを私どもに預けた方から当時言われたのですよ。 Oh, いつかこのパソコンをどうしても必要だとする若者が現れるから、その時は快く貸してもらって構わないとね。like he already knew. Like he already knew we were gonna do it. まさか本当にこうして現れるとは思いませんでしたよ。というか、私もそのことづてのことはついさっきまで忘れていたぐらいです。 That's crazy. ですからこれは法王院君にお貸ししましょう。ただし使い終わったら必ず返してくださいね。はい、ありがとうございます。 Wow. Success. I bow deeply, but in my heart I'm grinning like a madman. I would be too. That's crazy. I can't stop laughing. Things are going even better than I anticipated. It's almost like everything being handed to me on a silver platter. Now CERN's secret will be laid bare. We can expose their wicked research and possibly even gather hints on how to build a time machine. And then I can beat them to a punch and complete the first time machine in human history. Now I have to get the IBN 5100 back to the lab. But unfortunately, I don't have a car to transport it. In fact, I don't even have a license. But we know someone who has a bike. Same goes for my assistant. アメリカでは16歳から普通免許を取れるというではないか。にもかかわらず持っていないのか？何よ、悪い？向こうじゃ研究漬けだったのよ。Well, and then plus an American license doesn't equal Japanese license. 青春を無駄に過ごしているな。あんたを見てるとそうとも思えないけど、むしろ私の方がよっぽど有意義な過ごし方してると思う。That's harsh. Touche. あの、喧嘩は良くないです。Lucas flustered again. ルカ子、今日は助かった。改めて父上には礼を言っておいてくれ。Luca's dad has already returned to the shrine office. Luca nods. あなたのお父さん、素敵な人ね。Luca and I freeze at my assistant's nonchalant words. お父さんは結婚してまして。Get away from my dad. That's funny. はい。そうか、助手よ。お前は親父好きだったか。ちょっと待った。二人とも勘違いするな。そういう意味じゃない。I'm kind of curious to see the mom. お父さんは渡せません。泣かないでよ。私が言ったのは親子で仲が良くて羨ましいなってこと。それ以上の意味はないから。 Because back when she was 5. そうでしたか。すみません、変な勘違いして。僕はなんで失礼なことを。だから泣かないでよ。誤解が解けたならもうそれでいい。だが心の奥底ではルカパパへの募る思い。ねえよ。Christina turns away. I decide to leave it at that. Angering her any further could lead to violence. ルカ子、さみだれでの素振りを忘れるなよ。はい、頑張ります。エルサイこんがり。Oh, Congrel. コングルーダン、いい加減覚えろ。すみません。 One day. ちょっとあんた、女の子をいじめるなんて最低じゃない？ I wouldn't know. Luca is a guy.
I ignore Christina and lift up the box with the IBN 5100 inside. って重っ。 It's so heavy that I can barely get it off the ground. I put it down for now. Now I know why Luca's father was red in the face when he carried this thing. そんなに重いんですか？なんじゃくね。CRT のモニタぐらいの大きさなのに。持 CRT? ってみるがいい。俺の言葉が間違いではないとわかるはずだ。 Kirsu sighs, grabs both ends of the cardboard box and lifts. Come on, use that American strength. She strains with all her might, but gives up without lifting it even a centimeter. すごく重いです。 At least we lifted it off the ground. She blushes slightly, but still maintains her usual frown. My assistant seems to have a strong competitive spirit. 30キロくらいあるんじゃない？これ。台車か何か借りた方がいいかもね。漆原さん、この神社に台車ない？あるんですけど、実は壊れちゃってて、すみません。そう。他に借りられそうなところは？いや、台車は必要ない。 Because we have a bike. Ring ring. だったらどうやって持って帰るの？ここからあんたのボロラボまで歩くと10分くらいかかるわよ。一人では重すぎてきついかもしれないが、二人ならば別だ。俺とお前でも We need to work together. そのための助手だろう。このためなのか。まあ、二人で運ぶならなんとかなるかもね。だが断る。え？ How could she? 断るって言ったのよ。だが断ると言ったか？うるさいな。そうよ、断ったのよ。But I refuse is a famous manga quote. Could Kurisi be an ad Chandler? Dagashu. 私はもともと知識を貸すってことでラボ面にさせられたのよ。よってこの場合、次の回を導ける。力仕事は無理。She found a loophole. そうか。では仕方ない。とりあえず俺は頑張って運ぶつもりだが。 If I drop it and break it. I glance at Luca. He twitches when he notices my look, then timidly raises his hand with tears in his eyes. You'll die carrying it. じゃあ僕が。漆原さんが大丈夫なの？はい。頑張ります。My man. いや、ルカ子、お前に手伝わせるわけにはいかん。俺が一人で何とかする。いえ、そんな遠慮しないでください。Oh. 僕、岡部さんのお役に立ちたくて。How sweet. 俺が一人で。僕も手伝います。じゃあ、私も。Can't be left out. どうぞどうぞ。Brilliant mad scientist move. 知らなかったのかクリスティーナ。これこそがジャパネーズギャグというものだ。ルカ子よ、協力ご苦労。というわけでこの PC は俺と助手で運ぶから、お前は手伝わなくてもいいぞ。好意だけ受け取っておく。 My brilliant prodigy. はい、そういうことでしたら。さあ助手、自分から立候補した以上もう拒否することは許さんぞ。持て、今すぐ持て。Heap ho. はいはい。 Kirsu and I lift up the cardboard box. The burden's considerably easier when distributed between two people. なんで私
私たちお見合い状態なわけ。 We're positioned so that we're looking at each other. But there's no other way to hold it, so what can you do? いいから行くぞ。 Crab step. I start to walk out of the shrine. 待て。 Gotta walk 10 minutes like う that. るさいやつだな。あんたね、前に進まないでよ。私が後ろ歩きしなくちゃいけないでしょ。横に動きなさい。いいからキビキビ動け、助手。 It's Herbie. 聞いて、頼むから聞いて。後ろ歩きはさすがに無理。助手ならばできるはずだ。 It's one foot in front of the other. I guess one foot behind the other. 期待してくれてどうも。でも無理。横歩きに変更求む。通過しろ。変更しろ。転んじゃうから。 Don't drop the computer. It's dark by the time we get to the lab. It's normally less than a 15-minute walk, but since Kirsu kept begging to take breaks, it ended up taking twice as long. やっと着いた。疲れた。 I mean, why couldn't we just call Daru or something like that, you know? お前がああだこうだと文句を言わなければ、もっと早くついていたのだ。その言葉そっくり返してやる。あんただって5回は途中で休憩しようって言った。あれ It's her fault. 俺の体の不調だ。どこか悪いの？ Oh? She cares? ああ、たまに右腕がうずくのだよ。そうすると俺の心はどす黒い破壊衝動に支配され。うっさい黙れ。あんたの右腕の末梢神経も含めて根こそぎ引き抜くぞ。 Oh. Darn, there's something wrong with this girl. For about my nerves, that's like something from last year's new gen incidents. Ooh, fictional. The popular name for the string of bizarre serial murders that occurred in Shibuya 1 year ago. Total of 14 people died in all 7 incidents. The methods of murder were entirely unorthodox, which led to its cult popularity among the youth of Shibuya. As a result, the mass media dubbed it the New Generation Madness. A 25-year-old man was arrested as the culprit, but he passed away in the Shibuya earthquake immediately afterward. Rumors remain on the internet that he was not the true culprit to this very day. Interesting. Also, we hit the 10-hour mark. Okay, I'll just shut up. Let's bring the IBN 5100 into the lab. The final barrier awaits. Stairs. We have to ascend this rickety building's narrow staircase. 助っ人呼んだ方がいいんじゃない？そうだな。 Daru. I checked the window. The lab's lights are on. Oh? あれ？ Part-time warrior comes out of the Brontube workshop with perfect timing. 岡部倫太郎じゃん。何運んでんの？ And then she just stabs us for the computer. 聞きたいのか？では教えよう。待った。立ち話するならひとまず段ボール下ろさない？いや、別に立ち話をする必要はないぞ。んで、何なのそれ？ IBN 5100と言ったらどうする？すごい！手に入れたんだ。やるね、岡部倫太郎。 Okay, good. She didn't just stab us. I wish she stopped calling me by my full name. If she's gonna do that, she should at least call me Hoyen Kuma. どこにあった？重いんだけど。 Kurusu starts giving in. I'm about at my limit too. 一旦下ろせ。 Kurusu and I place it on the ground gently so as not to damage the contents. ね、どこにあったの？柳林神社だ。柳林神社？神社って
神の社？ああ、Hmm. なんだってそんなところに。 Then suddenly Suzuha looks at Kirisu. あ、 What if she stabbed her? That would be crazy. She gasps, then approaches Kirisu until they're close enough to feel each other's breath. なんですか？マキセ・クリス？そうだけど。For some reason, she stares at Kirisu with frightful intensity. Kirisu narrows her eyes in opposition. What's going on here? I can't move a muscle. The air is so thick with tension. なんなの？私、あなたに何かしました？ Suzuha turns away and without looking back disappears into the brown tube workshop. Oh. 今の誰？ Now Kirisu demands answers from me. 1階のブラウン管工房のバイトだ。なんで私睨まれたわけ？ No idea. 知らん。お前が何か怒らせるような真似をしたのではないのか？彼女とは今初めて会ったのに失礼な人ね。 Kirisu picked a fight with me the first time we met too, but that was a hallucination, so I don't say anything. I get Daru and Mayuri to come down and help us, and the four of us carry the IBN 5100 upstairs. みんなご苦労。これで俺たちは戦える。戦うって誰と？ CERN. セル。そして世界を牛耳る支配構造とだ。あんたって本当に幸せそうね。幸せ？そんなものは望んでいないさ。俺を誰だと思っている？狂気のマッドサイエンティストだぞ。俺が手に入れたいのは混沌。そのためのタイムマシンだ。I guess what would we do with the time machine thinking about it? I mean, is it just props that we make it first and then we sell it, make billions? Like, what's our end goal here? ごめん、言い直す。あんたって本当にベータエンドルフィン過剰分泌によるジャンキーね。 Oof. Beta male. A neurotransmitter secreted by the brain effectively suppressing pain and stress and produce euphoria. The phenomenon known as a runner's high can be explained by the secretion of beta endorphins. オカリンオカリン、悪いことはダメっていつも言ってるのに。けどすげえよ、マジで見つけてくるなんて。僕たちにできないことを平然とやってのける。そこにしびれる。憧れないけどね。え？ How rude. Read the room. For a moment, there is a complete silence. 見つけられたのはね、マユシーのお手柄なんだよ。 That is true. Mayuri, oblivious as always, puffs out her chest with pride. But I don't miss Kirisu's relieved sigh. She keeps dropping manga quotes. Does this mean what I think it means? マユシー情報がなかったら、オカリンは今も秋葉の街をふらふらさまよってたんだもん。ああ、マユリの言う通りだ。今回ばかりはよくやってくれた。ということで、マユシーはそろそろ帰るね。クリスちゃんはどうする？途中まで一緒に帰ろう。ありがとう。でももうしばらくここにいるわ。 All alone. Looks like Kirisu's interested in the IBN 5100 and CERN after all. I mean, how can you not? That reminds me, I haven't filled her in yet. そっか。あんまり遅くならないうちに帰った方がいいよ。じゃあまた明日ね。トゥットゥルー。 And then she was never seen again. Mayuri waves her hand as she leaves. それでダル、 IBN5100 はいつからセルンへのハッキングに使えそうだ？そうだな。
Toru talks as he plugs the IBN 5100 power adapter into the wall. He turns the machine on and the power supply begins to make a turbulent noise. I mean, we didn't check to see if it worked. すげえ、ちゃんと電源ついた。まずこいつの使い方を覚えなきゃなんだぜ。そもそも配線つなげたりも大変そうだし、ちょっと時間かかるかも。サーバー管理者の ID 探しと同時進行は無理っぽ。構わん。ID 探しを優先させてくれ。I guess that makes more sense. できれば今月中に IBN5100 を使えるようにはしてもらいたいところだが。今月ってまだ30日丸々残ってんじゃん。さすがに来月まではかからねっつうの。That's my super hacker. それで You got mail. Shining finger. Have you found any leads yet? Nothing at all on my end. I've been to a lot of stores, but none of them had an IBN 5100 on display. Maybe I should have tried asking anyway. Let me know if you found anything. Should we tell her? I look up. Kurisu is glancing at me, or glaring at me. なんて言った？岡部って言ったのよ。岡部だと。I take one step toward Kurisu, and she takes a step back. Oh. かりん、たんまたんま。Daru tries to hold me back, but I shake him off and take a step closer. Kurisu doesn't step back this time. Without taking her eyes off of me, she bites her lip hard and curls her hand into a fist. 今岡部と言ったか？言ったわよ。悪い？確かに私はあんたより年下だけど、人のことクリスティーナだとかゾンビだとか呼ぶ相手がいるとき、そいつには敬意を表さないとするのが私の考えなんだから。違う。俺は岡部ではない。不法員強魔だ。何度言わせればわかるのだクリスティーナ。自分のこと棚に上げすぎだろあんた。いい子、俺のことは法員あるいは強魔と呼ぶように。Come on, it's not that hard, Christina. It's like Kurisu. お断りします。Kurisu snaps at me and turns away. Are those tears I see in her eyes? I think we scared her. もしかして泣いて Are you crying? 泣いてないわよバカ。男の人に怖い顔で迫られて恐怖を感じちゃったりなんかしてないし、その後のあんたのバカゼリフにホッとして涙が出ちゃったわけでもないからな。Just a little. I'm just joking. Unless. No, I'm kidding. She stalks over to the window and stares outside. I see her wipe her eyes with the back of her hand. Seems she was crying after all. ダリオ、助手はなぜ泣いている？今本人が全部説明したわけだが。俺は名前の間違いを正しただけだ。強気に見えて意外と打たれ弱いのかも。それはそれで燃えるけど。That it would be pretty moe. Well, whatever. Back to checking my email. But I'm thirsty from this hard day's work, so before that, I take a fresh Dr. P out of the fridge. ねえ、話を聞かせてくれないの？ It's Dr. P time. I toss the bottle to Kurisu once she turns around. Kurisu tries to catch it, but fails magnificently. She picks up the bottle off the floor, then shoots me a glare. それでも飲んで少し待っていてくれ。お気遣いありがとう。I need to send a reply to Shining Finger. She ended up being no help at all, but I suppose I can't just say nothing. I got the goods over. Oh.
I send a concise message. I send a I send as concise a message as possible. さて Nicole. Oh. I turn back to Kirsu, but the reply comes before I can open my mouth. No way, impossible. Turn around in less than 5 seconds. She must have had her phone in hand 24/7. That's the only possible explanation. The goods you found in IBN 5100, give me. What nonsense is this? No. Sorry, but I'm not the owner. I can't just give it to you. I send that. Another instant reply. Gah. Let me borrow it. It's easy to imagine what will happen if I lend it to her. She'll disappear and I'll never see the IBN 5100 again. No. No borrowing either. You can come over to the lab if you want to see it, but no touching. Okay, and then I send her the address. And then we get raided. I add the lad's address and send the mail. No more replies come. And then she's running over. 待たせたなクリスティーナ I look up and see Kirsu drinking the Dr. P. おお女子はドクターペッパーがいける口か本場で7年過ごしてきたからな。 Let's go, USA! なるほどお前とはいい飲み友達になれそうだ私は未成年よ。そうではないドクターペッパーを飲み交わす友達という意味だ Nothing like drinking a Dr. Pepper with your bud. それ限定なのか。 Kirsu shrugs her shoulders and takes another swig, signaling me to talk. And so I explain how Doro and I hacked into CERN, and how they already had the LHC in operation for 9 years, and how they successfully created mini black holes, and how it looks like they're researching time travel, and also how they haven't disclosed any of that to the world. Kirsu's expression grows more and more intense as she listens to this story. 確かにセルンは妙だけど、それと IBN5100 とどういう関係が？ Ho ho ho, a secret database. セルンのデータベースに IBN5100 が使われているのだだからそのデータベースの情報を解読するには同じく IBN5100 を使うほかないということだなんでそうわかるのよ。とある筋からの情報だ John Teeter. I don't drop Teeter's name. I have a doubt that this genius girl would laugh if I did. Kirsu puts a finger to her lip, deep in thought. IBN5100 云々はともかく、セルンが本当にそんな研究をしているのか確証が欲しい。 True, we didn't get any definite proof of CERN's time travel research the last time we hacked them. ダルセルンのサーバー管理者のパスワードを見つけるのは時間がかかるのかちょうどこれからやろうと思ってたんよ半日はかからないんじゃねというわけだそれまで待つわ。待つってもう夜になってる件について今日は一度帰って明日の朝また来ればいいえ、待たせてもらう。1マイクロ秒でも早く知りたいから。 You got mail. Okay, from Luca. Please let me cry. So Kiyoma-san, there were times you couldn't protect those important to you, weren't there? I'm sorry, but even though I don't know anything about it, imagining Kiyoma-san in such pain made me cry. P.S. I was crying so I couldn't do any practice swings. He was doing so well. You know what? Sensitive times for sensitive measures. いい心がけだもはやセルンに隠された陰謀に魅了され知りたくてたまらないという様子だなあんたたちの言うことがもし事実だとするならこんなふざけたことってない。 True. セルンは世界最高の研究機関なのよ。そこが実験結果を公表せずに極秘で実験してるなんて世界中の研究者をバカにしてる。もし事実ならだけど。 She finishes by emphasizing that point again. Doesn't look like she believes us. ではダル任せたぞ
According to Dora's research, the IBN 5100 weighs 25 kilos. For now, we'll leave it on the shelf in the development room. We carry the cardboard box to the room, half dragging it. Kurusu follows. 電話レンジ見せてもらっていい？よかろう。実験してみるか？あれ以来一度も再現はできてないのよね。過去へメールを送る現象。I mean, yeah, for a visual novel about time travel, barely happening so far. 理由は把握してる？ I guess I heard it was a slow burn though. Kinda crazy to say 10 hours in, but I guess it's like a 40-hour story or something like that. I can only shake my head. ちょっと試してみましょう。Kurusu looks around the development room. しかしガラクタだらけね。ガラクタではない。お前はまだ知らないようだから特別に教えてやろう。これは我ら未来ガジェット研究所がその科学力の粋を結集させて発明した栄えある未来ガジェットたちである。ここに保管されているのは未来ガジェット1号から7号までであり、電話レンジカッコ仮は未来ガジェット8号にナンバリングされるのだ。 Subject name to be changed. 未来ガジェットね。Kurusu casually picks up feature gadget number 4, Mod Snake, up from the shelf and stares at it. ちょっとこれって兵器じゃないの？未来ガジェット4号機モアッドスネークはクレイモア地雷に似せて作られた瞬間加湿器だ。紛らわしいな。水を入れて電源を入れればわずか数秒で大量の蒸気が吹き出すのだ。 You know what? It's kind of like an instant smoke bomb. やっぱりガラクタだな。 Kurusu sighs and returns Mod Snake to the shelf. これ借りるわよ。A lab coat. Without waiting for a reply, she grabs Daru's never-worn lab coat from the shelf and puts it on gallantly. Sugoi. やっぱり落ち着くな、白衣。 True. Overcome with emotion, I seize Kurusu's hand and grasp it firmly. My assistant. 主よ、お前は分かっているじゃないか。何がよ。話してよ。やはり研究開発においては白衣こそがユニフォームだよな。 I told Daru over and over, but he wouldn't wear one. I mean, he is a super hacker, not a scientist, right? But my assistant is different. She put it on before I even said anything. やはり俺の目に狂いはなかった。クレスティーナ、お前は最高のだ。褒めてくれてるのかもしれんが、私にしてみれば侮辱されてるとしか思えんぞ。おい。 Darn. She shakes off my hand and turns her back to me. その白衣はラボ面加入記念としてお前にプレゼントしよう。もともと誰も使っていなかったのだ。気兼ねすることはない。あるいはその白衣は元からお前に巡り合うべくして巡り合ったのかもしれん。ダルが着ようとしなかったのもまた必然。すべてはシュタインズン。くだらないこと言ってないで実験してみましょう。 So eager. Kurusu thrusts both hands into her lab coat pockets, then bends down to look at the time machine, now placed underneath the table. The previous experiment broke the table, even left a hole in the floor. There's a danger that will happen again if we successfully reproduce the discharge phenomenon, so unfortunately we'll have to leave it on the floor for now. これって電子レンジの方は何もいじってないんでしょ？ I point to the X68000. There's code on the screen. 常時ターミナルモードにしてやる。どんな設定にもできるのだ。市販されている電子レンジよりも無茶をさせることも可能だ。放電現象が起きた時はどんな設定にしてた？特に何も。出荷時設定のままだった。うん。バナナもらうわよ。The bunch of bananas only has 3 bananas left. それは前売りのものだ。
だったらあんたに許可取らなくていいわね。明日新しいバナナ買ってくることにして。 Perfect. Kurusu takes one banana from the bunch, squats down, and places it inside the phone wave named subject to change. She begins to type on her phone. She pushes send on the phone wave and then begins to turn backwards. After 120 seconds, the chime rings. 何も起きてない。 The banana is still in the microwave, unjellified. Kurusu yelps as she tries to take out the banana and quickly draws back her hand. She starts blowing on her finger. She burned it. 温められてるわ。 It is a microwave. レンジが普通に動作したということか。 This proves that the hidden function Mayuri found was a freezing function, but we knew that already. Undaunted, Kurusu throws in a new banana and once again begins reverse rotation for 120 seconds. But the second banana warms up too. We can't reproduce the jellification phenomenon, much less send mail to the past. どういうことだ。やっぱりこの前起きたことはイレギュラーだったっていうことか。イレギュラーだろうがなんだろうが原因を究明せねばなるまい。それには同意。 We agree for once. But Kurusu's motives and my motives are probably the exact opposite. My assistant here wants to disprove my theory that the phone wave named subject to change is in fact a time machine. この前の実験ではちぎられたバナナは電話レンジカッコ仮で120秒間を過ごした後、バナナの房へとゲル化して瞬間移動した。これは120秒前の状態に戻ったと考えるべきだ。違う。120秒前の状態に戻るならゲル化はしない。 So she wants to say that because it was jellified, it didn't travel back in time. 唐揚げはゲル化せずに冷凍状態へと戻ったのだぞ。そのゲル化せずに冷凍状態へ戻ったっていうロジックも怪しい。冷凍されていただけでゲル化そのものは起きていた可能性については検証した？ No, I didn't. I think Mayuri ate the refrozen chicken. 塩に関してはゲル化はしなかった。何も変化しなかったって定義すべき。この前の放電現象が発生した後、徹夜で実験した結果、キャベツ、大根、米、こんにゃく、メロンパン、ガルガリ君、カップ麺、いずれも何も起きなかった。 Crunchy-kun. A brand of popsicles that is popular throughout Japan, fictional. In addition to the standard soda flavor, over 50 varieties are sold, including cola, grape. Limited time promotional flavors. Upon finishing one, you win may be found right on the stick. And when winning sync earns a free popsicle, the chances of winning are rumored to be around 2%. I like those odds. 液体に関しても同様だ。あの日は放電現象の前後で実験の成功率が180度変わった。放電現象前は全て成功、放電現象後は全て失敗。レンジが電気を溜め込んでるとか？ゲル化したものはフラクタル構造のようだって言ってたわよね。塩はもともと単純構造だから影響を受けないのかな。電気とどんな関係が？ここはタイムトラベル理論を前提に考えてみるべきだ。ダメ。結論ありきで考えるのは良くない。すでにいくつも実験成功例があるのだぞ。それを否定するのか？私は別にこれがタイムマシンじゃなくてもちっとも困らないから。Let's see. It would either have to be a surge of electricity, or I still think the phone being connected has something to do with it. そもそもこの小さな電子レンジの中でビッグバンに匹敵するエネルギーが発生していると定義するのは無理がある。Kurusu frowns deeply. 放電現象の再現、それにフラクタル構造化の再現、どちらもできなくなってしまった理由があるはず。やり方は何も変えていない。設定も全く変えていない。実験対象も変更なし。それ以外で変動する条件というと、誰が観測するかだな。何よそれ。量子論だ。観測者は実験の重要な要素だ。
放電現象が起きた時はここには4人いた。でもその前に橋田さんが1人の時にも発生してる。フラクタル構造化した実験時は2人の時や3人の時があった。私たちは2人とも Well, it's been 1, 2, 3, 4. つまり条件は変わっていないはず。だとしたら There must be some other variable. It's on the tip of my tongue. Then I heard a rumbling sound from Kirisu's stomach. 腹が減ったのか？うるさいな。お昼から何も食べてないのよ。Kirisu turns away as she looks at her watch. もう8時か。バナナを食うがいい。ただし食べていいのはさっき温めた2本だぞ。実験で使った食材は美味しくいただけ。あるいは買い置きのカップ麺があるが。いらないか？やはりアメリカ生活が長いとファーストフードの方が好きになるものなのか。カップ麺。何？カップ麺もらうわ。カップ麺をか？ちなみに味は？ I don't get why this is so crazy. 塩味。 That is the right choice. All my homies hate soy sauce. She seems in the mood to eat. それとフォークある？ I get it. It makes sense. Huh? Well, well, well. Ho, ho, ho. What a great place to leave it for this episode, Steins Gate Chapter 9. I'd say either we'll probably finish the chapter in the next episode or Monday. So either by the time you're seeing this, it would be Friday the, I guess October 3rd is when this, or no, October 2nd is when today's episode 9 will come out. And then October 3rd will either be chapter 2 or the end of chapter 2, or it will be the Monday after that. So like the 5th or 6th or whatever. So with that being said, I hope you guys enjoyed. Thank you for watching. Again, please like, comment, and subscribe, as it really does help with the channel. Check out the Discord. Let me know if you saw, I guess, the things I showed off today. And with that being said, I've been Boob to Goob. Thank you for watching. May God bless you, and peace.